Okay, so let's begin. Right? Please write down the chapter number 3. What is the name of the chapter, Arinand? Amisha? What is the name of the chapter, Amisha? Motion of the earth. Motion of the earth. Okay, please write down motion of the earth. This is somewhat interesting. This chapter already interesting. This chapter is interesting. Portion which is the interesting point topic of this chapter. Interesting portion under each chapter. Interesting portion interesting portion interesting subject interesting portion portion this chapter Arinand, which is the interesting topic of this chapter? Movements, motions of the earth, rotation and revolution. What is revolution? What is rotation? Circle of illumination. What is to illuminate? Illuminate meaning Amisha പഠിച്ചതല്ലേ അമിഷ പറയൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നന്നായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അമിഷ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചോളൂ ഓക്കേ അമിഷ you can start what is the meaning of circle of illumination ഹൃദിക് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ have you read this chapter ഹൃദിക് have you read ഹൃദിക് Turn on your microphone. Microphone is on now. Please, your voice is not audible. Hridik, 365.1 by 4. Basic ആണോ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? Madam, I couldn't hear you. Can you repeat it? Okay. നമുക്ക് ഒരു വർഷം 365.365.6 hours ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം 365.6 hours. 6 hours means in a day we have total 24 hours, right? How many hours are there in a day, Amisha? 24 hours. 24. Yes. So 24 divided by 4 is equal to 6. 24 divided by 4 is equal to 6. 6. So 365.6 hours are there in an year. 365 days and 4 hours. ഈ 4 hours 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ 6 hours ആണ് 6 hours 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാകും ഓക്കെ 6 hours അഡീഷണൽ കിട്ടുന്ന 365.6 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം ഉള്ളത് അത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചത് എന്താണ് അതുൽ കെ രമേശ് എന്താണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേ അതുൽ turn on your video where did you go Yusri take your seat sit there sit down Yusri okay അതുൽ എവിടെ പോയി where did you go മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ കയ്യിൽ വെക്കുന്നു പെന്നും നോട്ട്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വേണം ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു 365.6 അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷം 365 ഡേയ്സും 6 മണിക്കൂറും ഉണ്ട് ഹൃദിക്ക് നോട്ട് ചെയ്തോ ഹൃദിക്ക് എഴുതിയെടുത്തോ മോനെ ഹൃദിക്ക് എഴുതി അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യണം
അങ്ങനെ 365.6 hours. That means 365 days plus 6 hours ഉണ്ട് in a year. ഒരു വർഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ 6 മണിക്കൂർ അധികം കിട്ടുന്നത് 4 വർഷമാകുമ്പോൾ 6 into 4 6 multiplied by 4 means 24 days. 24 hours. That means 24 hours means 1 day അധികം കിട്ടും. അങ്ങനെ 1 day അധികം കിട്ടുന്ന ഇയറിനാണ് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുക. LEAP ലീപ് ഇയർ. അങ്ങനെ ലീപ് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ there are only 28 days in February. So, but in a leap year, there will be 29 days for February. Okay? അതിനാണ് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. 29 ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ഫെബ്രുവരിയിൽ. ഫെബ്രുവരിയിൽ എല്ലാ വർഷവും, ഫെബ്രുവരിയിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും, ഫെബ്രുവരിയിൽ എല്ലാ വർഷവും സാധാരണ എത്ര ഉണ്ടാവും? Except leap year, 28 days. How many days are there in February month? Hridik, how many days are there in February month? 28 for all years except leap year. Leap year, in leap year there will be 29 days in the month of February. Did you write it? Please write down. മോനെ എഴുതി എടുക്കൂ. 365 ആണോ സാറേ? 365 ആണ് നമുക്ക് ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്നത്. ലീപ് ഇയറിൽ 366 കിട്ടും. 366 ദിവസമായിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കും. 365 ദിവസമാണ് ഓർഡിനറി ഇയറിലുള്ളത്. ഒരു വർഷം 365 ദിവസം എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയണേ? നമ്മൾ BSNL ടെലിഫോൺ കമ്പനികളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? പരസ്യം കാണില്ലേ? 365 ദിവസവും 24 hours-ഉം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ? എന്താ അർത്ഥം? വർഷം മുഴുവനും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇല്ലേ? നമുക്ക് വോഡാഫോൺ ഐഡിയക്കൊക്കെ 24 hours ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട്. 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. 365 ദിവസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ അർത്ഥം? കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ ആയി. പക്ഷെ ലീപ് ഇയർ കംസ് ഓൺലി once in a 4 years time. 4 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് which year? Leap year. This is the most interesting factor of this chapter. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഇതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചാൽ സാറിന് സന്തോഷമായി. ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു 5 പ്രാവശ്യം എഴുതി പേരന്റിനെ കാണിച്ച് ഒപ്പിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവോ? ഒന്നും പറയണമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സാറിനോട് ദേഷ്യമുള്ളവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ സാറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. Here we are going to study about the rotation of the earth, revolution, orbital plane. Orbit, you know, the rotating line, the circles, right? It's an orbit. Okay, orbital plane. Orbital plane means, what do you mean by orbital plane? That angle is, the rotating angle is called, that orbit is called as orbital plane. Okay, circle of illumination, already you studied these all things. So I think that let us go to the video directly and we can ask the questions also. Rotation explanation, you can watch this video now and after that I will ask you questions. Revolution, you know, what is the meaning of revolution? Instance of revolving singleton. ഒരു തിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നതിനൊക്കെയാണ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്, overthrow of government, social order ഒക്കെ ഉണ്ട്. Okay. This movement of the top going around itself is called rotation. Similarly, our planet Earth also spins around itself. This movement. Can you hear the video sound? Can you hear the video sound? Audio is it audible? Okay. Of the Earth is called rotation. The imaginary line around which the Earth spins or rotates is called the axis of the Earth. The Earth's axis
is at an angle of 66.5 degrees to the orbital plane, which okay, Earth's axis, that you know what is axis. Okay, orbital plane, this is the orbital plane. The axis of the Earth is inclined at an angle of 66.5 degree to the orbital plane. is the plane formed by the Earth's orbit. അതിന്റെ അളവാണ് 62.5. If a vertical line is drawn perpendicular to the orbital plane, the axis forms an angle of 23.5 degrees. This is called the Earth's angle of inclination. So this is called Earth's angle So, of inclination. You have to write down this topic, then you can when the Earth spins, understand the what top is Earth's or the North angle Pole of inclination. is tilted towards or away from the Sun at this angle. While the Earth rotates, the Sun remains stationary. As the Earth rotates, only half of it faces the Sun at any time. While the Earth rotates, only half of the Earth portion is facing the Sun anytime, always. That means the Sun is not rotating, Sun is stationary, means it is staying stable. That means the Sun is stable, it is not moving, but the Earth is rotating. So While the always other half faces away from the Sun. one half of the Earth is It is only daytime facing the Sun. in the part that faces the Sun, while it is night in the other half. Days and nights are caused due to the rotation of the Earth. The portion, half of the portion of the Earth which is facing the Sun, there it is called the day, and the other half of the Earth which is not facing the Sun, there it is called night, because it will be the dark there, and the other side which is facing to the Sun will be having the light. So it is called the day. Okay. So, The circle like this, that divides the nights day are and night divided. on the globe is called the Circle of Illumination. This activity is called the Circle of Illumination. Circle of Illumination. See, the half portion of the Earth is having with these bracket lines. So this is called a Circle of Illumination, where the half portion of the Earth is getting the light of the Sun directly. So that process is called as, and there is a circle, and that circle is called as Circle of Illumination. The Earth spins from west to east. Earth എങ്ങനെയാ spin ചെയ്യുന്നത്? West to east. Though the നമ്മൾ sun is നേരത്തെ പഠിച്ചു. stationary, Earth കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. because of the Earth's rotation, the Sun Sun is rises from the east stationary, and okay. sets in the west. അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ടോ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? നോ. കാരണം സണ്ണ് നിശ്ചലമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും. സൺ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഭൂമി കറങ്ങി വരുമ്പോൾ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ the sun is rising, where the sun rises എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൺ ഒരിടത്തും റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ? സണ്ണ് അനങ്ങുന്നില്ല, സണ്ണ് അസ്തമിക്കുകയോ ഉദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, സണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യില്ല. ആക്ച്വലി the earth is moving. അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളിപ്പോ ഗ്രോൺ അപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The sun rises in the east and the sets in the west means it is based on the rotation of why it is set like that. It is set like that because of the rotation of the earth. Okay. With the help of the rising sun, we can identify the 4 directions. With the help of Look the at rising this sun, boy. we can identify 4 directions. He is South, facing east, the west, rising north. sun. That is, the east. You have to write down these directions. Behind him Write is down the in your west. notebook. His left hand is pointing to the north, and his right hand is pointing to the south. How we can identify the south direction, east direction, west? എങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കിയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണോ സൗത്ത് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയണേ? When you are in Kottayam, when you are in Alappuzha, or when you are in Kozhikode, Calicut,
how you can identify which is the east and which is the west. It is based, we can identify based on the rising of the sun or the sunrise. Based on the sunrise, we can identify which is the east and which is the west, because it is said that sun rises in the east and sun sets in the west. And the left side, okay, once again we can watch this video. Is the west. His left hand is pointing to the north, Left hand and his pointing right to the hand north. is pointing to If the we are south. facing the sun, we are facing to the east. If we are facing to the east, that we are facing to the sun. When our left side is the north and the right side is the south. Okay. The Earth takes 24 hours to complete one entire rotation. This duration is called 1 Earth day, or simply a day. 1 Earth Did day you is know that the 24 Earth hours. rotates or spins at a speed of 1,000 miles or The Earth spins at a speed of 1,000 miles per hour. The Earth spins at a speed of 1,000 miles The per Earth takes 24 hours hour. to complete one entire rotation. Earth ഒരു entire rotation എടുക്കാൻ എത്ര എടുക്കും? Time എടുക്കും 24 This hours. duration is called 1 Earth day, or simply 1 Earth day a is day. called 24 hours. Did you know that the Earth rotates or spins at a speed of 1,000 miles or approximately 1,610 kilometers per hour to complete one full rotation in 24 hours? Can you imagine what would happen if the Earth didn't rotate? Okay. One side of the Earth would always face the sun and would get extremely hot, while the other side would always have night and would become too cold. Life would not be possible in either half of the Earth. Okay. Can you imagine that if the Earth is not rotating, what will happen? One portion of the Earth's side will have always the sunlight, and another portion will be the darkness. That means in the cold area. And where there are no sunlight, the life is not possible. സൂര്യപ്രകാശം എത്താതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ഡാർക്ക്നെസ് ശൈത്യമായിരുന്നാൽ അത് അവിടെ എന്താവും? ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. Okay. In this module, you learned that rotation is the Earth's motion as it spins around its own axis. The Earth You can write down rotation is the Earth's motion as it spins around its own axis. spins It is at an written in angle the of textbook also. 66.5 degrees to its Earth orbital spins plane. at an angle of The 66.5 Earth takes degrees 24 hours to its to orbital complete plane. one rotation around itself. The Earth takes 24 hours to complete one rotation around itself. ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന The സമയം orbital plane is the plane formed by the Earth's orbit. Orbital plane is the plane formed by the Earth's orbit. That means the rotating circle. Only half of the Earth faces the sun at one time. This half experiences day, while the other half experiences night. Thus, night and day are caused because of the Earth's rotation. Okay, so now let me, okay, day and night on the Earth, rotation explanation. Let us watch one more video about the day and night. In this module, you will learn about the Earth's rotation.
See the top spinning. This movement vertical line is drawn Already perpendicular this to is the same orbital video you have plane. seen, no? Okay, let me wind up. The axis forms an angle of 23.5 degrees. Complete this chapter today. Please wait. Revolution. Now we are going to see about the revolution video. Revolution. Revolution means an instance of revolving singleton. An instance of revolving singleton. Another meaning is there that In this module, forcible overthrow. you will learn about the Earth's revolution around the Now we sun. are going to see about the revolution Every in year, geographical. We all eagerly wait for our Happy birthdays. birthday. But have Happy you ever birthday. thought about why a year has to be so long? നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്നാണ്? Why do we have to wait for വർഷമാവല്ലേ? 365 days ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ until birthday our ആണെങ്കിൽ next അത് birthday base comes ചെയ്തിട്ട് along? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. A year is 365 days long. Because that's about how long it takes for the Earth to complete one full revolution around the sun. Let's understand what this means. You already know that the Earth is not stationary. It rotates or spins around its own axis. As it spins, it also moves in another way. It revolves around the sun in an elliptical orbit. One full revolution around the sun takes exactly 365.25 days. For the sake of convenience, Here, one entire revolution and rotation. Here you have to understand the difference between revolution and rotation. Rotation means the rotating one turn. That means one rotation of Earth. Okay, and revolution means one entire turn of the Earth around the sun on its orbit, right? സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു വട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് revolution of the Earth. ഒരു ദിവസം ഭൂമി കറങ്ങുന്ന 24 hours കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് 24 hours കൊണ്ട് നടക്കുന്ന 1 day. That is the difference of revolution and rotation. Okay. Revolution എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് 365 and 1/4 days. 365 കാൽ ദിവസം. Okay. we ignore the quarter day, നമ്മൾ പറയുന്നത്. which is 6 hours, ഈ കാൽ and ദിവസം think 6 of a hours. year as having 365 days. Now this is about Over leap year. 4 years, the remaining 6 hours 6 add away, up 6 to away 24 hours, means 24 or hours. 1 full day. 24 hours means one This full day day. is added to the calendar every 4 years. This day is added to the calendar. This is why 4 വർഷം every കൂടുമ്പോൾ 4th calendar year add ചെയ്യും. is a leap year. അങ്ങനെയാണ് leap year. A leap year comes every 4 years. The extra day in a leap year is formed by adding up the quarter days or 6 hours over 4 years. You can write down this. A leap year comes over every 4 years. Every 4 years, the extra day in a leap year is formed by adding up the quarter days. So much for the number of days. But what about the seasons on our planet Earth? Does the Does revolution affect the seasons on Earth? too? Yes. It does, indeed. അങ്ങനെ revolution If you ആണ് look season carefully, ഉണ്ടാവുന്നത്. Winter, The summer. Earth is inclined in the same direction throughout its orbit. This tilt and the revolution is the reason that we have different seasons in different parts of the Tilt of Earth. the Earth turning Let's see how that happens. orbit rotation. On June revolution. 21st, the position of the Earth as seen here. June 21st Try and identify the areas that receive most of the sunlight due to the tilt. More sunlight. As you can see, the North Pole is tilted towards the sun. North You will pole is recognize tilted this towards area sun. as the Tropic of Cancer. This area receives direct sunlight, and as a result, it is summer in the Northern Hemisphere. This position of the Earth
Okay, students, now the time is remaining only less than 1 minute. So I am going to stop the screen sharing. നിങ്ങളിത് പഠിച്ച പോർഷൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. You can watch this video again and again. Okay, now I am allowing all the participants to unmute yourself. If you have any doubts, please turn on your microphone. Now this is the time for discussion. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലീപ് ഇയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം റെവല്യൂഷൻ എന്താ? What is rotation and revolution? Revolution is the total entire time taken by the earth to rotate the the sun. And the rotation means the time taken for the rotation of the earth. That is